Tole akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii keenya egaa boqonnaa tokkoffaa koorsii Macroeconomics jedhuun walitti deebinee jirra jechuudha. Boqonnaa kanaan paartii lammaffaa ilaalla jechuudha viidiyoo kanaani. Egaa paartii tokkoffaa yeroo dabre eegallee turre jechuudha. Paartii tokkoffaa keessatti qabxiiwwan adda addaa kaasnee ilaaluun keenya ni yaadatama. Ammas ammoo akka introductioniitti Macroeconomics akka hubattaniif konseptiiwwan jiran ni ilaalla jechuudha. Kanaaf warroonni chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan akkasumas immoo viidiyoo keenya isinitti tole like gochuudhaan akka nuuf mul'isan isin hin jenne jechuudha. Jalqaba irratti Macroeconomic School of Thought mata duree jedhu ilaalla jechuudha. Macroeconomic School of Thought kan jennu yookaan immoo School of Thought gaafa jennee dubbannu maal jechuudha kan jedhu gaafa ilaallu School of Thought yoo jennu manneen barnootaa dubbii isaan jenne directii hiika akkasii argata jechuudha. Manneen barnootaa dubbii yookaan immoo School of Thought jechuun maal jechuudha kan jedhu gaafa ilaallu School of Thought kan jennuun ibsa yookaan immoo mana barumsaa yaada irratti kan hundaa'e malee lafa birqabaan kan hin jirre akka jechuuti jechuudha. Ideal schoolii warroota jennuun jechuudha. Macroeconomic School of Thoughtiin iddoo garaagaraa afuritti qoodamu jechuudha. Garuu damee gurguddoo lama qabu jechuudha. Classical fi Keynesian jedhamanii qoodamu. Garuu immoo iddoo afuritti qoodnee ilaalla jechuudha. New Classical fi New Keynesian jedhamanii warroota kaa'antu jiru jechuudha. Isaan sanneen ni ilaalla jechuudha. Kanaaf the idea forwarded by this different school of thought falls into main intellectual tradition. Egaa barbaachisummaan School of Thought wan yookaan immoo manneen barnootaa yaadaa ilaalchonni jiran kun jechuudha. Yaadota yookaan immoo qabxiilee gurguddoo lama irratti hundaa'anii iddoo gurguddaa afuritti adda qoodne yookaan immoo iddoo gurguddaa lamatti adda qoodne ilaalla jechuudha. Yaadni inni jalqabaa one belief that government intervention improves the operation of the economy. Sosochiiwwan ikonomii adda addaa keessatti giddu galtummaan mootummaadhaan ni barbaachisa. Ikonomiin akka gaarii ta'u taasisa jedhanii dubbatu yookaan immoo amanu jechuudha. Yaadni inni lammaffaa yookaan immoo School of Thought wan kana keessaa gareen inni lammaffaan yaada akkamii qaba jechuudha. The other believes that market works best if it left themselves can be clear without external force. Kana jechuun giddu galtummaa tokko malee hojiiwwan yookaan immoo sochiiwwan economical activity adda addaa ni raawwatu jedhameetu ka'a jechuudha. Kanaaf governmental intervention yookaan immoo giddu galtummaa mootummaa hagas mara barbaachisaa muti jedhaniitu ka'a jechuudha. Kanaaf Classical School of Thoughttiin Macroeconomic School of Thought isa jalqabaa ilaalla jechuudha. Kunis bara 1776 haga bara 1870 kan turedha jechuudha. Kanaaf maal jedhama jechuudha Classical School of Thought yookaan immoo Classical Theory'n kuni the first modern School of Economic Thought jedhameetu beekama jechuudha. School of Thought wan kana keessa isa jalqabaa jedhamee beekama jechuudha. It is what major developer yookaan immoo warroonni yaada kana deeggaran yaadni kun akka hundaa'u taasisan namoota garaagaraa yookaan immoo ekonomistoota adda addaatu jiru jechuudha. Adam Smith barreessaa kitaaba Wealth of Nation jedhee bara 1776 barreessedha. Akkasumas immoo David Ricardo kan jedhu nama kitaaba Principle of Political Economy and Taxation jedhu bara 1817 barreesse. Dabalataan ammoo Thomas Malthus namni jedhamu bara 1798 kitaaba Principle of population jedhu nama maxxanseedha. Akkasumas ammoo John Stuart Mill kan jedhamu namni bara 1848 barruu Principle of Political Economy jedhu maxxansee fi Irving Fisher kan namni jedhamu The Purchasing Power of Money jedhee kitaaba maxxansee qaba jechuudha bara 1922. Jarroonni kun egaa yaada wal fakkaataa burqisiisuudhaan akka ijaartota yookaan immoo developeroota Classical School of Thought'tti yaamamu jechuudha. The classical view regarding the operation of the economy is characterized by a strong belief in the market and the efficiency of the price mechanism. Kana jechuun maal jedhu akka yaadatitti kan qabatanii dhufanii sochiin economy yookaan immoo economical activity tokko ofiif control of godhuu danda'a malee giddu galtummaa qaama kamiyyuu hin barbaadu yookaan immoo ofiif marketiin tokko control of godhuu danda'a jedhaniitu ibsu jechuudha. It focus on aggregate supply. Kun jarri kun classical theory yookaan immoo Classical School of Thought'n kun aggregate supply side irra warra jiranidha jechuudha. Ilaalchi isaan kennan dhiheessiidhaan wal qabatee jira jechuudha.
long run production capacity long run period irratti immoo depend ta'u jechuudha. Kana jechuun fixed input osoo hin taane variable input dha kan jiru hundi isaayyuu variable input dha jechuudha. Long period yookaan immoo long run production capacity jechuun yeroo dheeraa keessatti maal ta'uu danda'u jedhaniitu kaasu governmental intervention hin barbaadu. Price mechanism yookaan immoo self pricing method dhaan yookaan immoo marketii tokko keessatti gatiin marketiin sun ofii isaatiif teessisu yookaan immoo control godhuun governmental intervention yookaan immoo giddugaltummaa mootummaa hin barbaadu. Sababa kanaaf maal gochuu danda'a jedhu ofiif control of godhuu danda'a, ofiif of bulchuu danda'a, akka gaariitti socho'uu danda'a jedhaniitu kaasu jechuudha. Kanaaf aggregate supply yookaan immoo dhiyeessii akka driverii yookaan immoo akka qaama humna economic activity tokko kennuutti warra dhiyeessan waan ta'aniif aggregate supply side irratti warra focus godhaman jiranii yaadatamu yookaan immoo himamu jechuudha. The classical school of thought in economics focuses on the belief that market are self-regulating. Marketiin yookaan immoo sirni gabaa tokko ofii isaatiif maal of godha jechuudha. Ofii isaatiif regulate of godha, ofii isaatiif of sirreessa jechuudha. Maalidhaan price mechanism methodidhaan yookaan immoo price determination methodidhaan jechuudha. Classical economistonni maal jedhu jechuudha. Argue that the economy is driven by the force of supply and demand. Kanaaf economiin tokko akka ilaalcha warra classical economistiitti immoo yookaan akka warra Adam Smith jedhanitti jechuudha. Dimaandii dhiyeessii fi fedhii jiruun economiin tokko derive ta'a yookaan immoo sochii taasisa. Fedhiin jiru akka supply'n jiraatu taasisa. Supply'n jiru immoo akka fedhiin jiraatu taasisa jedhaniitu kaasu jechuudha. This is a long run period of time irratti depend ta'u jechuudha. The economy trend toward full employment and equilibrium level irra ga'uu danda'a without any governmental intervention or external policy jedhaniitu kaasu jechuudha. They believe that the government intervention should be minimal. Kanaaf maal ta'uu qaba jedhu giddugaltummaa mootummaa gadi aanaa ta'uu qaba yookaan immoo jiraachuu hin qabu jedhanii amanu. Gadi aanaa ta'uu qaba sababni isaan jedhanii kaasaniif maalinni seera maleessummaawwan adda addaa akka hin jiraanne fi sargamni mirga namaa akka hin jiraanne taasisuudhaaf ni barbaachisa jedhaniitu minimaalii ta'uu qaba jedhanii kaasu. As a market naturally adjusted to change in the economic condition. Marketiin tokko ofuma isaatii akka naachuraalii waan uumamee tokkotti yookaan immoo akka kennaa isaatiitti maal godha jechuudha. Ofii isaatiif supply fi akkasumas immoo dimaandii jiru derive ta'a yookaan immoo force argata, humna argata jechuudha. Classical school of thought states that the value of a product or a service depends on its cost of a production. Classical school of thought when maal jedhan jechuudha. Value yookaan immoo gatiin product oomishaa fi tajaajilaa jiru maal irratti hundaa jedhaniitu kaasu. Cost of production yookaan immoo baasii galtee oomishoota akkasumas immoo tajaajiloota kanarratti ba'an irratti hundaa jechuudha. Gaafa galtee kanaaf baasiin kafalamu yookaan immoo costiin isaanii guddaa ta'u pricing taa'urree guddaadha jedhanii kaa'u jechuudha. Kanaaf value price yookaan immoo value kan jennu pricing jechuudha. Product akkasumas immoo tajaajiloota adda addaa service maal ta'a jechuudha. Cost yookaan immoo galteewwan irratti baasii ba'u irratti hundaa jechuudha. In this period the distinction between macro and microeconomic was not clear. Maal jechuudha. Bara kana yookaan immoo bara classical school economistiin hundaa'e keessatti jechuudha. Bara 1776 qabee haga bara 1870 gidduu jechuudha. Macro fi micro conceptiin jedhu hagas mara adda bahee hin beekamu ture jechuudha. Kanaaf assumptionii mataa isaanii qabu jechuudha yookaan immoo durduubee ulaagaa mataa isaanii qabu jechuudha. Ittaan sineemee ammoo assumptioniiwwan beezikaalii yookaan immoo ulaagaaleen jiran maal fakkaatu kan jedhu haa ilaallu jechuudha. Ulaagaan jalqaba irratti argannu yookaan immoo assumptioniin jalqabaa classical school of thought non governmental intervention or minimal governmental intervention jedhama jechuudha. The key assumption of the classical economist is that the governmental should not interfere or interference in the economic activity. Kana jechuun maal jechuudha? Mootummaan giddu galuu hin qabu. Economic activity kam keessayyuu giddu galuu hin qabu. Sababni isaatis marketiin tokko ofiif adjust of godhuu danda'a jedhaniitu kaasu jechuudha. The classical economists believe in laissez-faire or a hand-off approach to the economy. Laissez-faire economy sirna jedhu jalatti maal ta'u jechuudha, amantaa qabu jechuudha. And they argue that what the government intervention distorts the natural functioning of the market, hinders the efficiency allocation of the resources. So the governmental intervention should be what? The minimal or no necessary jedhaniitu kaasu jechuudha. Maalinni
akka ilaalcha warra classical school of thought'tti giddu galtummaan mootummaa natural functioning yookaan immoo guutummaa functioning yookaan immoo akkaataa marketiin tokko itti hojjetu balleessuu danda'a waan ta'eef giddu galuu hin qabu. Kanaaf giddu galtummaan isaa maal ta'uu qaba jedhaniitu kaasu jechuudha. Xiqqaachuu qaba yookaan immoo jiraachuu hin qabu. Sababni isaatis maal inni efficiently allocation of a resource yookaan immoo haala gadaanaadhaan haala sirrii ta'een akka nuti galteewwan oomishaa hin fayyadamnee fi oomisha tokko oomishnee dhiyeessuu hin dandeenye taasisa jedhaniitu kaasu jechuudha. And the other assumption is household are forward looking yookaan immoo household yookaan immoo qaamni tokko household gaafa jennu maatii ta'uu danda'a, dhaabbata tokko ta'uu danda'a yookaan immoo gurmuuwwan gamtaa adda addaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf means that individual or families make economic decision based on expectation about the future such as change in income, price and economic condition jedhaniitu kaasu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Maatiin tokko yookaan immoo waldaaleen adda addaa household jennee yaamnu kunniin maal ta'u jechuudha? Gara fuulduraa ilaalanii taatee gara fuulduraa tilmaamuudhaan ammatti actioniiwwan adda addaa yookaan immoo murtoowwan adda addaa fudhatu jechuudha. Akkamittiin inkaamiin isaanii change akka ta'uu danda'u akkasumas immoo pricing garamittiin change ta'a kan jedhu akkasumas immoo haalli economy fi economic condition maal fakkaata kan jedhu expect godhu jechuudha. Kanaaf householdin asitti maal jechuudha? Forward looking jechuudha. Inni kan biraa flexible price and wage yoo ilaallu akka classical economistootaatti assume that price and wage are what? The flexible for output and input. Kana jechuun pricing output irratti fakkeenya gatii meeshaalee oomishaa yookaan immoo tajaajiloota maal ta'a jechuudha flexibilidha. Ni jijjiirama. Maalirraaf jijjiirama? Galteewwan baasiin galteewwan oomishaatiif baasnu kanneen akka weejii inputidhaaf baasnu maal inni jechuudha ni jijjiirama waan ta'eef sababa saniin jijjiirama. Kanaaf inni kun immoo flexible price fi weejiin jiraachuun isaa maal ta'a jedhaniitu kaasu akka economic activity tokko ofii isaatii will adjust quickly to change in the supply and demand taasisa jedhanii kaasu jechuudha. In the classical view akka ilaalcha isaaniitti ammoo surplus labor kan jennuun yookaan immoo hojii dhabdummaa kan jennee yaamnuun kuni cause wage to fall until the market balance. Kana jechuun hojii dhabdummaan fakkeenya hojii dhabaan baay'ee gaafa ta'e warri qacaru maal godhu jechuudha gatii xiqqaadhaan qacaru jechuudha. Sababni isaatis warri hojii dhaban kun filannoo waan hin qabneef akka isaan galmaa'an taasisa jechuudha. Kanaaf marketiin amma baalaansii ta'utti unemployment ratein ni guddata. Kana jechuun wage ratein maal ta'a ni xiqqaata jedhaniitu kaasu jechuudha. Akkasumas an excess of a good leads to what? The price drops boosting demand and restoring equilibrium. Kana jechuun oomishni baay'inaan gabaarratti argamuun yookaan immoo saappilaayiin baay'inaan jiraachuun isaa gatiin meeshaalee akka hir'atu taasisa jedhaniitu kaasu jechuudha. Kana immoo seera ibsanii jiru jechuudha. Size law jedhaniitu ibsu the law of market jedhama jechuudha. Size law kun one of the core assumption of a classical economist is size law which asserts that a supply creates its own demand. Demand mataa isaa uummata jedhaniitu kaasu jechuudha. Sababni isaatis gaama oomishni garmalee oomishamee markeetii tokkotti dhiyaatu pricing isaa maal ta'a jechuudha gadi bu'a jechuudha. Pricing garmalee quantitiin supply gaafa dabalee ta'u markeetii tokkorra kan jiru jechuudha. Dimaandiin isaaf jiru maal ta'a namoonni gatii xiqqaadhaan oomisha baay'ee bitachuu barbaadu waan ta'eef dimaandiin isaa increase ta'a jechuudha. Kanaaf dimaandiin isaa immoo deebisee increase ta'e jechuun supplying akka sirriitti jiraatu taasisa. Kana jechuun pricing akka change ta'u taasisa jechuudha. Kanaaf economiin haala kanaan jijjiiramuu danda'a jedhaniitu kaasu. Supplying functionii maalitti jedhaniitu kaasu jechuudha. Functionii dimaanditti dimaandiinis akkasuma functionii supplyiti. Yoo supplying change ta'e dimaandiin change ta'a, dimaandiin change taana supplying change ta'a jedhaniitu kaasu jechuudha. Kanaaf market activity yookaan immoo economic growth independent kan ta'u maal inni without governmental intervention only within what the supply and the demand push reaction dhan jedhaniitu kaasu jechuudha. In other words, production of the good and the service will generate enough income to purchase those good and the services. Oomishnii fi oomishtummaan akkasumas immoo tajaajilli markeetii irratti dhiyaatu tokko inkaamii guddaa warroota oomisha isaanii gurgurataniif akkasumas immoo warroota galtee gurgurataniif akka uumamu taasisa jedhaniitu kaasu jechuudha. Their doctrine or their idea was that in the aggregate production of a given quantity of output
will generate sufficient demand for the output. Kanaaf oomishni waliigalaa oomishamee jiru ofuma isaatiif maal uuma jechuudha, diimaandii gahaa ta'e yookaan immoo fedhii gahaa ta'e uuma jechuudha. Kanaaf wanti oomishame sun lafatti ijaa hafuuf hin qabu jedhaniitu kaasu jechuudha. Self regulating market jedhanii immoo assumptionii kaasu jechuudha. Classical economists believe that free market or a market that is free from any governmental intervention or external forces regulate themselves when they are what free of any intervention. Free market yookaan immoo gabaan bilisaa kan jennuun maal inni regulate kan ta'u ofii isaatii ta'ee akkasuma ammoo interventioniiwwan adda addaa giddugaltummaawwan qaamota adda addaa kan hin barbaannedha jedhameetu ka'a jechuudha. Free market kan jennuun according to classicalist theorists, market can naturally adjusted by itself and maintain balance on their own without needing any external control. Kana jechuun maal jechuudha, marketiin tokko ofii isaatiif adjust of godha. Kanaaf maal jedha, balaansii isaa ofiif eeggachuu danda'a malee qaama biraa deeggarsa hin gaafatu yookaan immoo qaamni biraa akka gidduu galeetu sirreessuu hin barbaadu jedhaniitu kaasu jechuudha. Governmental interventioniin hin barbaachisu yookaan immoo controlling qaama kamii external bodyidha hin barbaachisu jedhaniitu kaasu. They believe that when the market are left to operate freely, supply and demand force would naturally find equilibrium. Walumaa galatti yoo marketii tokko freely yookaan immoo any governmental intervention fi external force interventioniidhaan ala taasisnu marketiin tokko sababuma supply fi demand isaatiin ofii isaatii equilibriumii isaa barbaadee argata. Equilibriumii jechuun maal jechuudha, supplynis dhiyeessiin jiruu fi fedhiin jiru iddoo itti wal qixxaatu jechuudha. Kanaaf dhiyeessiin jiruu fi demandiin jiru ofii isaatiif wal barbaade wal qixxaata jedhaniitu kaasu jechuudha. Ensuring efficiency and stability, kun immoo maal mirkaneessa jechuudha, efficiency yookaan immoo gahaadhaan oomishuu danda'u akkasumas immoo yeroo dheeraadhaaf turuu danda'u mirkaneessa jedhaniitu kaasu jechuudha. If economies recession yookaan immoo economiin GDP biyya tokko yookaan immoo economic activity biyya tokko gaafa decline ta'aa deemu, decrease ta'aa deemu fakkeenyaaf fudhannee ilaalle falling wage ta'a yookaan immoo gatiin kafaltiin mindaadha laabariidha kafalamu gadi bu'aa jechuudha. Price will eventually what restore balances and output will return to its natural level. Kana jechuun maal jechuudha, weejiin gadi bu'a jechuun unemployment rate maal godha jechuudha, kaasuudhaaf fayyada jechuudha. Weejiin gadi bu'e taanaan namoonni dirqama yookaan immoo mirga hin qaban jechuudha wanta tokko filachuudha. Fakkeenyaaf weejiin haga kana waa ta'u jechuu hin danda'an waan ta'eef weejii taa'een seenu jechuudha. Kun immoo maal ta'a, oomishni akka dabalu taasisa. Kun immoo maal ta'a jechuudha, oomishni jiru supply gahaan akka jiruu fi supply'n sun immoo ofii isaatiif dimaandii uuma jedhaniitu kaasu jechuudha. Inni biraa school of thoughtiin macroeconomicsidha. Keynesian school of thought jedhameetu beekama jechuudha. School of thought'n kun yookaan immoo manni barumsaa yaadaa yookaan ilaalchi kun immoo bara 1936 haga bara 1970 keessa kan turedha yookaan immoo kan ka'edha jechuudha. The Keynesian school of thought is based on the idea of John Maynard Keynes jedhamuun nama kana jedhamuun burqee jechuudha yookaan immoo yeroo jalqabaatiif ka'ee jechuudha. Kana dabalatee ammoo deeggartoota argachuu danda'ee jira jechuudha. The General Theory of Employment, Interest and Money kitaaba jedhu barreesse. Kitaaba kana keessatti yaada isaa ibsatee jira jechuudha. Keynesian theory revolutionized the way economists and policy makers viewed the economy, especially in the times of economic downturns. Keynesian namni jedhamu kun jechuudha, John Maynard Keynes namni jedhamu kuni theory inni kalaqeen jechuudha. Economistoonni adda addaa akkasumas immoo warroonni poolisii meekaroota ta'an poolisii economy tokko create warroonni godhan ilaalcha isaan economy irratti qaban akkasumas yeroo economy biyya tokko sadarkaa gadiitti deemu yookaan immoo recessionary phase kan jennuun downturn economic activity phase irratti akkamittiin isa boost godhuu danda'u yookaan immoo rakkoo sammaqsuu danda'u jedhee yaada kaase qaba jechuudha. Kitaaba isaa The General Theory of Employment, Interest and Money jedhu bara 1936 maxxanseen jechuudha. Keynesian economists develop against the background of the world depression or crisis. Kana jechuun Keynesianiin akka yaada tokko yookaan immoo akka school of thought tokkootitti maal irratti hundaa'etu ka'e jechuudha. Rakkoowwan economic downturn ka'an irratti furuudhaaf jecha yaada burqisiise jechuudha. The length and the severity of the decline in the economic activity that occurred at that time was unpredictable or unprecedentedly
proved jedha jechuudha. Kana jechuun maal inni ikoonomiin yeroo sanitti maalirra ture jechuudha. Yoo inni yaada kana buqqisiisu ilaalcha Keynesianotaatiin deemaa ture jechuudha. Kana booddee ilaalcha kanaan ikoonomiin garamitti deemaa jira jechuudha. Ikoonomiin warroonni Keynesian school economistii kana hordofan gadi deemaa ture yookaan immoo recessionary phase gara trap pointiitti gadi deemaa ture. GDP'n gadi bu'aa ture. Unemploymentiin increase ta'aa ture. Rakkoowwan adda addaa mudachaa turan. Kanaaf rakkoowwan kana ilaale yaada mataa isaa burqisiise jechuudha. Yaadni kunis maal jedha? It many characterized by what? Belief that in active governmental intervention jedheetu kaase jechuudha. Kanaaf rakkoowwan akkasii kana furuudhaaf governmental intervention yookaan immoo giddu galtummaan mootummaa ni barbaachisa jedhee yaada burqisiise jechuudha. In an economy and the use of a monetary policy to promote growth and stability. Kanaaf monetary policy irratti depend ta'e economiin tokko sirrachuu danda'a. Governmental intervention ni barbaachisa jedhee nama yeroo jalqabaatiif akka school ta'uutiin kun uumamu taasiseedha jechuudha. Here are the key elements of a Keynesian economist. Key element yookaan immoo assumptionoota kan jedhaman bara 1936 qabee bara 1970 keessa ka'anii turan nama kanaan jechuudha ni jiru jechuudha. Inni jalqaba the role of aggregate demand dha. Warri classical school of thought aggregate supply side irratti depend ta'aniitu yaada isaanii dubbatanii turan jechuudha. Keynesian garuu maal ta'e jechuudha aggregate demand irratti hundaanii dubbatan jechuudha. Kanaanis Keynes maal jedhe jechuudha aggregate demand is a primary driver of economic output and employment. Fedhiin oomishootaaf jiru tajaajilootaaf jiru fedhiin waliigalaa total demand kan jennuun kun oomishootaaf tajaajiloota economy tokko keessatti oomishamanii akkasumas kennamanii irratti jiru ofiisaatiif economic output yookaan immoo oomisha akka ta'u oomishamu taasisa, dhiyeessiin akka jiraatu taasisa, akkasumas immoo sababa dhiyeessii kanaatiif carraan hojii akka uumamu taasisa jedhee yaada burqisiise jechuudha. In times of economic downturns, if aggregate demand falls, it can lead to what? Widespread unemployment and a reduction in the economic output. Kana jechuun yeroo economic downturn yookaan immoo economiin biyya tokko GDP'n biyya tokko gadi bu'aa deemu aggregate demandin kun maal ta'a jechuudha gadi bu'a jechuudha jedheetu kaasa jechuudha. Kuni maaliif ta'e jedheetu kaasa? It is due to what? The decrease in consumer spending. Yookaan immoo fayyadamaan spending hammi godhu yookaan immoo hammi bittaa inni raawwatu gadi bu'uu isaa akkasumas immoo business activity'n jiru gadi bu'uudhaan investmentii dhaabbatoonni adda addaa warshaaleen adda addaa ijaarsa irratti akkasumas immoo investmentii irratti qaban gadi bu'uu isaatiin aggregate demandin gadi bu'a jedhaniitu kaasu jechuudha. Kun immoo maalitti fide jedhaniitu kaasu jechuudha unemploymentiin akka uumamu taasisa. Kun immoo economic output yookaan immoo oomishni biyyattii waliigalaa yookaan immoo oomishni waliigalaa generaalii jiru akka gadi bu'u taasisa jedhaniitu kaasu jechuudha. Kanaaf deebii kaa'ee jira Keynesianiin. Deebiin inni kaa'e maalinni? Keynesian proposed that the governmental intervention particularly in the form of a fiscal policy fayyadamuu danda'a mootummaan jedhanii kaasu jechuudha. Akkamittiin fayyadamaa? Governmental spending fi tax adjustment taaksii gadi buusuudhaan yookaan immoo hamma taaskii walitti qabamuu qabu gadi buusuudhaan akkasumas ammoo fandiiwwan adda addaa expenditureewwan adda addaa akka baasu infrastructureota adda addaa akka ijaaru taasisuudhaan economiin kun deebi'ee boost akka ta'u yookaan immoo peak level irratti akka ga'u expansionary phase irraa akka ga'u taasisuudha jedheetu kaase jechuudha. It is necessary to what? Boost aggregate demand during a period of economic weakness. Economiin biyya tokko economiin qaama tokko gaafa gadi bu'u economii san ol deebisuudhaaf ni gargaara jedhee akka yaadatitti kaase jechuudha. Kanaaf governmental intervention fi fiscal policy immoo wal bira qabee ibsee jira jechuudha. Kana gaafa ilaallu Keynesian strongly believes that in the need of a governmental intervention to stabilize the economy especially during recession or economic downturn period. Kana jechuun Keynes akka jedhetti yookaan immoo John Maynard Keynes akka jedhetti ilaalchi inni qabu inni ijoon maal inni governmental intervention yookaan immoo giddu galtummaan mootummaadha ni barbaachisa yookaan immoo ni dididha jedheetu kaasa jechuudha. Maaliif barbaachisa? Economii adda addaa akka inni ragga'u yookaan immoo akka garmalee inflationiin hin jiraanne deflationiin akka hin jiraanne akkasumas immoo unemployment rate fi economic downturn akka hin uumamneef maal jedha jechuudha
governmental intervention inni barbaachisa jedhee yaada kaasa jechuudha. Kanaaf akka implicationititti immoo akka yaadatitti inni kana kaasuun isaa faayidaan inni qabu he advocates for increase governmental spending to stimulate demand and reduce unemployment during economic slumps or downturns jedheetu kaase jechuudha. Yeroo economic slumps yookaan immoo economiin biyya tokko decrease ta'aa deemutti mootummaan governmental spending yookaan immoo baasii ijaarsota adda addaa irratti baasu dabaluudhaan akkasumas taaksiiwwan adda addaa gadi qabuudhaan maal godhuu danda'a jedheetu kaase jechuudha. Dimaandii yookaan immoo fedhii ijaaruu danda'a. Fedhii hawaasni tokko oomisha jiru irratti qabu ijaaruu danda'a. Kun immoo akka carraan hojii uumamu kakaasa carraan hojii akka uumamu taasisa. Kanaaf unemploymentiin akka reduce ta'u taasisa jedhee yaada kaasa jechuudha. In times of economic depression, yeroo economic depression yookaan immoo economic biyya tokko reduce adeemu the government should run the budget deficit. Kanaaf budget deficitiin isa mudata jechuudha. Spend more than it collect in tax. Kana jechuun taaksiidhaan gatii walitti qabee caalaa maal godha jechuudha. Baasiidhaaf saaxilama jechuudha. Kun immoo maal ta'a mootummaan liqii biyyoota garaagaraa fi qaamota garaagaraa irraa akka liqeeffatu taasisa jechuudha. Kun immoo maal godha jechuudha. Economy biyya tokko akka gadi bu'u taasisa jechuudha. To stimulate the economy stimulate godhuudha maal taasisa jechuudha. Liqii keessa galcha jechuudha mootummaa. As this would competency or compensate for the decline in the private sector demands and leads to increased employment and economic activity. Kun immoo maaliif kaadhima jechuudha jedheetu kaasa. Private sector yookaan immoo qaamonni dhuunfaa tokko hojii isaanii irratti akka gadi aanaa ta'anii fi governmental intervention gadi aaniinsa kana yookaan immoo dadhabina qaamolee seektaroota dhuunfaa kana deeggaruudhaan akka isaan deebi'anii biqiluu danda'an taasisuu akkasumas humna isaanii deebisanii akka guddifatan taasisuudhaan economy biyya tokko guddachuu akka danda'u ni taasisa jedhaniitu kaasu. Inni biraa key characteristics strict price and wage akka classical school of thought flexibility mote jechuudha. Price fi wage as keessatti strict ta'uu qabu kan immoo dhaabbataa ta'uu qaba jedhaniitu kaasu. Keynesian argue that the price and wage are sticky or fixed ta'uu qaba jedheetu kaasa jechuudha. He believed economies could face unemployment and reduce output when price and wage does not adjusted. Yoo pricing meeshaalee tokkorra jiru adjusted hin taane yookaan immoo control hin taane akkasumas immoo wagein laabariidhaaf kanfalamu yoo control hin taane maaliidhaaf saaxiluu danda'a jechuudha. Economy tokko akka unemploymentiin guddatu yookaan immoo economic downturniin dhufu akkasumas outputiin yookaan immoo oomishni jiru gadi bu'uu taasisa jedhaniitu kaasu jechuudha. Kanaaf controlii ta'eetu maal ta'uu qaba jechuudha. Fixed ta'uu qaba jedhaniitu kaasu jechuudha. Price akkasumas immoo wagein. Keynes suggests that the government should manage demand and intervene to the ensure for employment at a market should alone could not guarantee it. Kana jechuun maal jechuudha. Akka Keynesian jedhutti jechuudha. Mootummaan demand yookaan immoo fedhii oomisha adda addaa irra jiru akkasumas immoo employment rate wal guddisuu gadi xiqqeessuudhaan employment ratein akka guddatu taasise unemployment gadi xiqqeessuudhaan jechuudha. Full employment mirkaneessuudhaan gabaan yookaan immoo market inni jennuun kun ofii isaatii adjust akka ofii godhuu hin dandeenye ibsuu danda'a yookaan immoo isa bakka bu'ee tajaajiluu danda'a jedheetu kaasa jechuudha Keynesian. Kanaaf the liquidity of preference theory and interest rate kan jedhu ibsituu isaa kan biraa kalaqeera jechuudha. Kana jechuun Keynesian liquidity preference theory explains that money demand affects interest rate jedheetu kaasa jechuudha. Kana jechuun interest rate gaafa jennu dhalli liqiidhaaf kanfalamu maal ta'a jechuudha. Dhiibban irra gaha jechuudha. Maaliidhaan fedhii maallaqaa jiruun akka interest ratein change ta'u taasisa fedhii maallaqaa jiru jedhaniitu kaasu jechuudha. People hold money for a transaction, appreciation and speculation jedhaniitu kaasu jechuudha. Qaamoliin adda addaa yookaan immoo namoonni adda addaa oomisha yookaan immoo product tokko irratti hirmaatan transactioniiwwan adda addaa bittaawwan adda addaa akkasumas immoo kafaltiiwwan adda addaatiif maal qabatu jechuudha. Maallaqa harkatti qabatu jechuudha. When the money is held rather than invested it reduce investment. Kanaaf
maallaqni namoonni harkatti qabatan sun gaafa baay'ee ta'u maal ta'a jechuudha. Hammi isaan harkatti qabachaa deeman gaafa dabalaa deemu hammi isaan invest godhanii ijaarsa ijaaranii oomishtummaa itti dabalanii gadi bu'aa deema jedheetu kaasa jechuudha. Lowering interest rate during recession boosts borrowing and investment demand and employment. Kanaaf maal jedheetu kaasa yeroo economiin recessionii feesii yookaan immoo decline economy system irra jiru akka inni boost ta'u yookaan immoo akka inni ol deebi'ee economiin biyya tokko yookaan immoo GDP'n biyya tokko guddatuuf liqiin heeyyamamuu qaba jedhaniitu kaasu jechuudha. Liqiin kun akkamitti heeyyamamaa? Interest rate yookaan immoo dhalli liqaa kanaaf kanfalamu dabalamuu hir'achuu qaba jedhaniitu kaasu jechuudha. Gaafa dhalli liqii kanaaf kanfalamu hir'atu namoonni ni liqeeffatu jechuudha. Because what? Cheap interest yookaan immoo krediitiin cheap ta'etu dhiyaata waan ta'eef gaafa immoo qarshii baay'ee liqeeffatan maal ta'a jechuudha. Investimentii adda addaatiif oolfatu jechuudha. Investimentiin jira gaafa ta'e ammoo maal ta'a? Diimaandiin yookaan immoo oomishni ni jiraata yookaan immoo fedhiiwwan adda addaa ni jiraata. Fedhiiwwan employmentii yookaan immoo employiidhaaf jiru ni dabala jechuudha. Namoota workaroota qacaruudha irratti xiyyeeffata waan ta'eef sana booddee employmentii jira jechuudha. Kanaaf unemployment reduce ta'a. Interest rate are influenced by money demand and supply. Dhiyeessii jiruun irree maal ta'uu danda'a jechuudha. Interest rate affected ta'uu danda'a jechuudha. Akkasumas fedhii maallaqaa jiruun. Kanaaf akka conclusion yookaan immoo akka samariititti classical economics fi Keynesian economics wal bira qabnee gaafa laallu market adjustment irratti ilaalchisaan qaban. Classical economistiin marketiin ofii isaatiif self regulated dha, ofii isaatiif of hoogganuu danda'a jedhaniitu kaasu. Garuu immoo warri Keynesian school of thought intervention ni barbaada, giddugaltummaa mootummaa ni barbaada jedhaniitu kaasu jechuudha. Price wage flexibility maal fakkaata jennee yoo laallu classical economistii biratti fixed dha, akkasuma immoo Keynesian economistii biratti maalidha? Stick dha jechuudha. Focusiin isaanii irra jireessan classical economics maal jedha jechuudha. Aggregate supply irratti focus godhanii jechuudha. Aggregate supply drive godha demand mataa isaatiin jedhaniitu dubbatu jechuudha. Akkasuma Keynesian economistiin immoo aggregate demand irratti xiyyeeffatanii dubbatu jechuudha. Role of government yookaan immoo giddugaltummaa mootummaa maal fakkaata kan jedhuuf classical economistiin hin barbaachisu yookaan immoo xiqqaa ta'uu qaba jedhaniitu kaasu jechuudha. Kanaaf Keynesian economistiin immoo active role ta'uu qaba jedhaniitu kaasu jechuudha. Dabalataan immoo business cycle yookaan immoo seerota akkamiititu hojiirra ooluu qaba kan jedhuuf short term fluctuation akkasumas immoo self correcting process keessatti hojiirra ooluu qaba jedhanii warri classical economistii ni kaasu jechuudha. Business cycle feesii ammoo akkamitti hubatu warri Keynesian economistii serious issue dha yookaan immoo waan ijoodha jedhaniitu kaasu. Need policy response yookaan immoo deebii poolisiiwwan adda addaa ni barbaachisu. Poolisiiwwan kanneen akka monetary policy, fiscal policy ni barbaachisu jedhaniitu kaasu jechuudha. Gama biraan ammoo classical school damee isaa kan ta'e new classical school of thought kan jedhu macroeconomic school of thought kan biraa arganna jechuudha. Isa kan ammoo maaltu classical school of thought irraa adda isa taasise kan jedhu haa ilaallu. The new classical school of thought emerged in around 1970s building on the classical economists by emphasizing rational expectation and market equilibrium. New classical school of thought kun bara 1970 maalirraa dhufe jechuudha. Ilaalcha warra classical school of thought irraa waan dhufeef new classical school of thought yookaan immoo classical school of thought update ta'e jedhame yaamama jechuudha. Kunis emphasize kan ta'u kan immoo kan inni irratti hundaa'e rational expectation yookaan immoo eeggachuu fuulduraa yookaan immoo future irratti wanti nuti tilmaamnu wanti nuti eegnu rationally ta'uu isaa akkasumas ammoo market equilibrium jiraachuu isaa ibsuudhaan warra haaraa akka haaraatti bara 1970 hundeessanidha jechuudha school of thought kan biraa. Economists like Robert Lucas and that people makes informed decision and quick adjustment to changes. Economistonni kanneen akka Robert Lucas jedhaman warri deeggartoota new classical school of thought ta'an jechuudha. Yaada maalii kaasu jechuudha. People make informed decision yookaan immoo namoonni
informed decision yookaan immoo murtoowwan odeeffannoowwan adda addaa gara fuulduraa ilaalanii yookaan immoo tilmaamanii taasisu akkasumas immoo quickly adjustment to change yookaan immoo jijjiiramootaaf maal jechuudha yeroodhaaf itti dhiyoodha jedhaniitu kaasu jechuudha. They believe economic fluctuation stem from unexpected shock not a market failure jedhaniitu kaasu jechuudha. warroonni Keynesian yookaan immoo new Keynesian jedhaman jiru jechuudha. Isaan ni ilaalla maal jedhu jechuudha. Isaan market failuriin economic fluctuation yookaan immoo economiin jijjiirama akka mul'isu taasisa jedhaniitu kaasu. Akka warra new classical school of thought garuu ilaalcha jiru maal inni economic fluctuation yookaan immoo GDP biyya tokko yeroo tokko kan gadi bu'u yeroo tokko kan ol ka'u yeroo tokko immoo deebisee kan gadi bu'u unexpected shock yookaan immoo wantoota hin eeggamne irraa rakkoowwan adda addaa tilmaamamuu hin dandeenye hin eeggamne irraa malee market failure irraa miti jedhaniitu kaasu jechuudha. Inni that government's intervention is usually ineffective kana jechuun maal jedhanu jechuudha akkuma warra classical economistoota governmental intervention yookaan immoo giddugaltummaan mootummaadha ineffective dha yookaan immoo gahaa miti barbaachisaa miti jedhanii warra dubbatanidha jechuudha. Dabalataan immoo new classical thought advocate minimal governmental intervention involvement with a focus on what the long term growth and self correcting economy. Economy yeroo dheeraa turuu danda'u keessatti akkasumas immoo economy mataa isaatiin ofiin of sirreessuu danda'u keessatti governmental intervention yookaan immoo giddugaltummaan mootummaadhaa xiqqaa ta'uu qaba jedhanii dubbatu jechuudha. In new classical economists households are highly forward looking akka warra classical economistoota maalinni jechuudha forward looking gida isaanillee kuni garuu highly forward looking gida jedhaniitu kaasu jechuudha. Expectation irratti depend ta'u jechuudha. Kanaaf informed decision isaanillee forward looking gida jedhaniitu kaasu jechuudha. Yookaan immoo gara fuulduraa wanta expect godhan wanta eegantu jira jedhaniitu kaasu wanta tilmaaman qabu jedhaniitu kaasu jechuudha. Making decision based on all available information gara ta'ii gara fuuldura amma qaban irratti hundaa'uudhaan decisionwwan yookaan immoo murtoowwan garaagaraa dabarsu jedhaniitu kaasu jechuudha. Kanaaf including future expectation dabalatee yookaan immoo wantoota gara fuulduraatti expect godhan dabalatee due to the what the concept of a rational expectation sababa qaamni yookaan immoo ilaalcha economistoonni kun qabaniin qaamni tokko yookaan immoo sochii economic activity kana keessatti abbaa gahee ta'e qaamni hirmaatu yookaan immoo abbaan hirmaatan as keessatti hirmaatu jechuudha. Ta'ii gara fuulduraa tokko tilmaamuudhaan sababaawaa ta'uu danda'a jedhaniitu kaasu jechuudha yookaan immoo sababaawaa ta'uu qaba jedhaniitu kaasu. Kanaan dabalatatti the characteristics of new classical school of thought ni jira jechuudha yookaan immoo ibsituuwwan new classical school of thought addatti ibsanii jiru jechuudha. Inni jalqaba expectation are rational jechuudha. Kana jechuun wanti fuulduratti eegan information amma qaban irratti hundaa'aniiti ta'a. Fakkeenya economiin amma guddina agarsiisaa yoo jiraate yookaan immoo GDP biyya tokko dabalaa jiraachuu isaa akkasumas immoo unemploymentiin hir'achaa dhufuu isaatiin maal ta'u jechuudha gara fuulduraatti biyyi keenya badhaadhudha jedhanii sababa amma irra jiran irratti hundaa'anii expect godhu waan ta'eef rational expectation hin jira jedhaniitu kaasu. New classical economists believe households form a national expectation about a future economic variable or economic activity using what available information to make accurate prediction. Information amma qaban irratti waa'ee boruu maal godhu jechuudha expect godhu yookaan immoo decision make godhatu jechuudha. This expectation aligns with economic theory as a people understand how observed variable affects future outcomes. Kana jechuun maal inni expectationiiwwan adda addaa yookaan immoo future irratti wanti isaan eegan wanti isaan dubbatan economic theory yookaan immoo akka theory tokkootti kaasanii wanti isaan dubbatan wantoota namoonni raawwatan yookaan immoo economic activity yeroodhaa yerootti ta'uu irratti hundaa'anii taasisuu danda'u yookaan immoo expect godhuu danda'an jedhaniitu kaasu jechuudha. Kanaaf future outcome isaa maal fakkaachurree akka qabu ni xiinxalu jedhaniitu kaasu jechuudha. Inni biraa characteristics'iin yookaan immoo ibsituun inni biraa market efficiency and flexibility dha. Market efficiency and flexibility gaafa jennu new classical economists argue that the market are always what efficient. The marketing self regulated dha yookaan immoo ofii isaatiin ofiin of bulcha waan ta'eef efficient dha jedhaniitu kaasu yeroo hundaa jedhaniitu kaasu with a price and the wage and the interest rate adjusted quickly.
akkamittiin ta'a yookaan immoo akkamittiin efficientii ta'ee jedhaniitu ibsu. Piraayisiinis weejiinis akkuma warri kilaasikaal iskuulii dubbatan flexibiliidha jedhaniitu kaasu waan ta'eef interest rate itti dabalanii ofii isaanii yeroodhaa yerootti maal ta'u jedhanii adjusted ta'u yeroodhaan jedhaniitu kaasu jechuudha. Maal irratti adjusted ta'u gaafa jedhu dhiyeessii jiru irratti akkasumas immoo dimaandii jiru irratti cheenjii uumuudha yookaan immoo jijjiirama uumuudha ofii isaaniitiif adjust ta'u jedhaniitu kaasu jechuudha. They reject Keynesian idea of stick price. Stick price cimsaniitu balaaleffatu jechuudha. And the view deviation from equilibrium as a temporary yeroodhaaf maal ta'u jedhaniitu kaasu jechuudha. Stick price akkasumas immoo equilibriumii wanti isaan jedhanii dubbatan maal ta'e jedhaniitu kaasu jechuudha. Isaan faallaa yaada isaan faallaa ta'e dhiyeessanii jiru jechuudha. Real business cycle kan inni jennuun RBC kan jennuun jechuudha. New classical economists introduce real business cycle kan jedhu ibsanii jiru jechuudha. Kana akka ibsituu kan biraatitti which argue that economic fluctuation are caused by what real shock like change in the technology and productivity, not shift in aggregate demand. Akka warri Keynesianii dubbatanitti market fluctuation yookaan immoo sochiin economy gaaf tokko ol ka'ee yeroo tokko immoo gadi bu'u yeroo tokko deebi'ee ol ka'u kan uumamuuf market faayilari osoo hin taane akka warra Keynesianiin jedhanitti maalidhaan uumama jedhaniitu kaasu jechuudha. Sababoota hin eeggamnee fi sababoota baratamoo hin taaneedhaan kaa'uu jedhaniitu kaasu jechuudha. Kunis teeknooloojiidhaan wal qabachuu danda'a, piroodaaktiivitiidhaan yookaan immoo haala oomishaatiin wal qabatee rakkoolee ka'anii uumamuu danda'a malee agrigeetii diimaandiidhaan yookaan immoo maarkeet faayilariidhaan wanta ka'uumoti jedhaniitu dubbatu jechuudha. Positive shock like technological innovation can boost the economy. Positive shockiin yookaan immoo haalli hin eegamne sirrii pozitiiva ta'e yookaan immoo wanti miidhaa hin qabne gaafa uumame teeknooloojiin innoveet gaafa ta'e yookaan immoo teeknooloojiin osoo hin eeggamin sadarkaa guddaarra yookaan ikoonomii maal ta'a jechuudha buusti ta'a yookaan immoo sadarkaa guddaarra ga'a jedhaniitu kaa'u. Garuu immoo negatiiv shookii yoo ta'e yookaan immoo negatiivii yoo ta'e shookiin uumamu yookaan immoo rakkinni uumamu sun yoo negatiivii ta'e such as a natural disaster yookaan immoo rakkoolee uumamaa kanneen akka volkaanoo ta'uu danda'u kanneen akka disaasteriiwwan adda addaa yookaan immoo hongeewwan adda addaa ta'uu danda'u. Gaafa uumaman riisishinii yookaan immoo ikoonomiin biyya tokko GDP'n biyya tokko akka gadi daawun ta'u taasisa yookaan immoo diikiriis ta'u taasisa jedhaniitu kaasu. RBC or real business cycle emphasizes that a business cycle are a natural outcome of the economy responses to shock, not the result of fluctuation in aggregate demand. RBC kan jennuun kuni akkamitti kaasa jechuudha. Akka isaan tiyoorii godhanii uumanitti natural outcomeidha business cyclein economy tokkoof jedhaniitu kaasu jechuudha. Deebii maalitii shookiiwwan adda addaati malee aggregate demandiitiin sababa uumamu yookaan immoo market faayilariidhaan sababa uumamuu miti yookaan immoo economiin biyya tokko kan yeroo tokko gadi bu'ee yeroo tokko ol ka'u aggregate demandii dhiibbaa isaatiin osoo hin taane sababoota hin eeggamneen waan ta'uuf kanaaf fluctuationiin aggregate demandiidhaan miti jedhanii dubbatu jechuudha. Not the result of fluctuation in aggregate demand jedhaniitu dubbatu jechuudha. Kanaan dabalatatti ammoo no role of fiscal and monetary policy jedhaniitu kaasu jechuudha. Poolisiiwwan adda addaa hin barbaachisan jedhaniitu kaasu. Poolisiiwwan kanneen akka fiscal policy and monetary policy contractionary fi expansionary phase irratti fayyadamnu kan mootummaadhaan faayidaarra irra oolu jechuudha hin barbaachisu jedhaniitu kaasu. New classical economists believe fiscal and monetary policy are ineffective in the long run term. Yeroo dheeraa keessatti faayidaa hin qaban yookaan immoo tajaajilli isaanii hagas mara barbaachisaa miti jedhaniitu kaasu jechuudha. As people adjust their behavior based on expectation of this action. Kanaaf yeroo dheeraa keessatti namoonni maal godhu jechuudha. Rational expectation method yookaan immoo characteristics isaanii irratti depend ta'uudhaan namoonni gara fuulduraatti ta'iiwwan jiran irratti hundaa'uudhaan ammatti ni sirreeffatu ta'iiwwan yookaan immoo wantoota taasisuu qaban ni sirreeffatu jedhaniitu kaasu. Kanaaf poolisiiwwan kunneen hin barbaachisan jedhaniitu kaasu jechuudha. Focus on a supply side factor. Supply side factor akkuma warra kilaasikaalii New classical economists place greater emphasis on the supply side factors like technology, innovation and productivity rather than the demand side factor like that of the government spending and the consumption, which Keynesian focus on. Kana jechuun maal jechuudha? Warri new classical economistoota akka warra Keynesianii maal irratti xiyyeeffanne jechuudha? Demand side irratti miti kan xiyyeeffatan akka warra classicality kan
side factory yookaan immoo supply side factory irratti xiyyeeffatan jechuudha. Kanneen akka maal irratti technology innovation yookaan immoo dagaagina technology irratti akkasumas immoo oomishaaf oomishtummaadhaan wal qabatee akkaataa itti supply yookaan immoo dhiyeessiin itti qindaa'uu danda'u yookaan immoo itti dhiyaachuu danda'u irratti kan xiyyeeffatan jechuudha. Akka warra demand side yookaan immoo Keynesian kanneen akka governmental spending yookaan immoo baasii mootummaa akkasumas immoo consumption yookaan immoo bittaawwan adda addaa irratti xiyyeeffatan jechuudha. For new classical economists, long-term economics growth is driven by the improvement in the technology and the efficient use of the resource, not by the demand management. Kana jechuun akka ilaalcha warra new classical economistiitti jechuudha. Economikiin tokko kan immoo sochiin economikii adeemsifamu tokko yeroo dheeraa yookaan immoo long term keessatti akkamitti adeemsifama jedhaniitu kaasu jechuudha. Warroota supply side factor jenneen kanneen akka technology improve gochuu akkasumas immoo resourceewwan jiran efficiently use akkaataa itti goonuu irratti depend ta'u malee demand yookaan immoo fedhii jiru manage gochuu irratti miti kan xiyyeeffatu jedhaniitu kaasu jechuudha. Economic agents maximizes yookaan immoo households are strongly forward looking jedhaniitu kaasu jechuudha. Akkuma amma ilaallee dabarre households are what highly forward looking dha yookaan immoo gara fuulduraa expectation jiru irratti highly dependent dha jedhaniitu kaasu jechuudha. Households and firms make optional decision based on what available information that they have in the future. Kana jechuun wanta gara future yookaan immoo gara fuulduraatti qabaachuu danda'an information amma harkatti qaban irratti hundaa'uudhaan expectationiiwwan yookaan immoo tilmaama adda addaa teechisanii tilmaama san irratti hundaa'uudhaan decisioniiwwan adda addaa yeroo kanatti isaan barbaachisu mee godhu yookaan immoo raawwiiwwan adda addaa ni raawwatu yookaan immoo mirkaneeffannoowwan adda addaa ni mirkaneessu jedhaniitu kaasu jechuudha. Garaagarummaa classical akkasumas immoo new classical economics school of thought gidduu jiru gaafa laallu inni jalqaba qabxii yookaan immoo qabiyyeen isaan lamaan gidduu jiru governmental role dha. Governmental role ni classical keessatti economists support minimal governmental intervention ni deeggaru warri classical believing that free market can self regulating through the force and supply and demand. Kana jechuun mootummaan tokko kan immoo giddugaltummaan qaamolee adda addaa hin barbaachisurree xiqqaadha jedhaniitu kaasu jechuudha. Sababni isaatis maarkeettiin tokko ofii isaatiif self regulated dha. Karamiin jedhaniitu kaasu jechuudha gara foorsii dimaandii akkasumas immoo fedhii jiruun yookaan immoo oomisha dhiyeessii jiruun irratti hundaa'anii self regulated dha maarkeettiin jedhaniitu kaasu jechuudha. Inni kan biraa new classical economists takes these futures arguing that governmental policy are largely inefficient due to rational expectation. Householding tokko rational expectation yookaan immoo tilmaamni inni gara fuulduraatti qabu olaanaa waan ta'eef maal inni jechuudha depend kan inni ta'u wanta amma isaan harkaa qaban yookaan immoo rational expectation isaanii irratti depend ta'a malee poolisiiwwan hin barbaachisan jedhanii cimseetu beeksisa jechuudha. Warri new classical economist market adjustment irratti ilaalcha qabaniin ammoo classical economists believe that the market are self correcting or self adjusting and adjustment may take a time. Classical economist keessatti maal jedhaniitu kaasu marketiin tokko ofiif self regulated of godha. Garuu immoo adjustmentiin isaa maal fudhachuu danda'a yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Iddoo turan yookaan immoo kufaatii irraa ekonomii guddaa ta'e yookaan immoo GDP gadi bu'aa irraa GDP guddaa galmeessisuudhaaf yeroo fudhachuu danda'a malee marketiin self regulated jedhaniitu kaasu. New classical economists have assumed that market adjusts instantly because price and wage are always flexible. Akka warra new classical economist ta'uutitti immoo maal kaasu jechuudha. Pricing akkasumas wagein laabariidhaaf kanfalamu yeroo hunda flexibilii waan ta'eef maal inni jedhaniitu kaasu market adjustmentiin instantly yookaan immoo yeroo gabaabaa keessatti mirkanaa'uu danda'a yookaan immoo markeettiin tokko yeroo gabaabaa keessatti ofiin of sirreessuu danda'a jedhaniitu kaasu. Price and wage flexibility dhaan wal qabatee ammoo ilaalchi isaan qaban in a classical economic school of thought price and wage are what considered as a flexible in the long run allowing the economy to reach full employment. Kana jechuun akka ilaalcha warra classical economic ta'uutitti market adjustmentiin yeroo fudhata jedhaniitu jiru. Garuu immoo price akkasumas wagein flexible dha jedhanii tilmaamu yeroo oomisha yeroo dheeraa keessatti yookaan immoo iddoo itti fixed
inputiin hin jirretti jechuudha. Kun immoo maaliif isaan gargaara jedhaniitu kaasu yookaan immoo ikoonomii tokko akkamitti gargaara jedhaniitu kaasu ikoonomiin tokko hojii dhabdummaa akka hin qabaanne yookaan immoo ikoonomii expansionary phase akkasumas immoo piik irra ga'uu akka danda'uuf gargaaru unemploymentii rakkoo akka hin jiraanne taasisu jedhaniitu kaasu. In new classical economics says this flexibility is assumed to operate even in a short run. Kuni ammoo akka ilaalcha warra new classical economic school of thought'itti akka warra classically long runii keessatti qofa hojjeta osoo hin jedhin short runii keessatti illee hojjechuu danda'a jedhanii operate ta'uu danda'a jedhanii kaasu jechuudha. According to the classicalists, households are forward looking. Akka warra classicalitti householding forward looking dha, but in a new classical school of thought households are what strongly or highly forward looking dha jechuudha. Asitti warra classically keessatti forward looking dha. Expect godhuu ni danda'u. Garuu immoo asitti guutummaan guutuutti haga jechuun danda'u miti yookaan immoo information amma qabanii wanta fuulduratti ta'uu irratti hundaa'anii wanta amma isaan barbaachisu decide godhu yookaan immoo decision akkasumas murteewwan adda addaa dabarsu jedhanii maal jedhu jechuudha. Strongly forward looking dha. Gara fuulduraa irratti future isaanii irratti xiinxallii guddaa gaggeessu jedhaniitu kaasu jechuudha. Inni kan biraa school of thought'iin haaraan Keynesian irraa maqee uumame New Keynesian School of Thought kan jedhamu ta'u naannoo jaarraa 20ffaa keessa kana jechuunis bara 1980moota keessa as an advancement traditional Keynesian economists yookaan immoo Keynesian economic ture yookaan immoo economic thought ture jijjiiruudhaan akka aadaatirraa gara mala ammayyaa ta'etti jijjiiruudhaan incorporating rational expectation dhaan wal qabsiisee yaadota adda addaa kaasuudhaan microeconomic foundation to explain the market imperfection yookaan immoo maarkeetii tokko yookaan immoo gabaan tokko qofti self regulated moti ofiisaatiif ofiin gahaa miti jedhanii ilaalcha burqisiisanii jiru jechuudha. Ilaalcha dabalataa Keynesian School of Thought dhaan dabalatatti jechuudha. It remains Keynesian ideas about the market failure but refines them with a modern tool. Kana jechuun yaada jalqaba warra Keynesianitiin ture kan market failurein market yookaan immoo economic fluctuation uuma jedhanii ka'esan akkuma jirutti fudhatanii garuu immoo maal fayyadaman jechuudha. Modern tool yookaan immoo meeshaalee ammayyaa adda addaa ibsoota adda addaa fayyadamaniiru jechuudha. It argues that the market does not always clear due to the factor like strict price and wage. Maal jedhaniitu kaasu jechuudha warri New Keynesian School of Thought yeroo hunda marketiin clearii moti yookaan immoo qulqullaa'aa miti seera qabeessa miti yookaan immoo of danda'aa miti. Sababni isaatis stick price fi wage waan jiruuf qofa jedhaniitu kaasu jechuudha. Which prevents the economy from quick reaching equilibrium. Kun immoo stick price fi wage maali jedhaniitu kaasu jechuudha. Rakkoo akka economiin tokko equilibrium irra hin geenye. Kana jechuun supply'n jiru dhiheessiin jiruu fi fedhiin jiru gabaa tokkorra yookaan immoo maarkeetii tokkorra wal madaalaa dafee akka hin taane taasisa jedhaniitu kaasu. In short run, new Keynesian economists expand on a Keynesian thought by introducing more detailed explanation of why market don't clear. Kana jechuun akka salphaa ta'etti New Keynesian economistoonni yookaan immoo warroonni New Keynesian economistii ta'an maal jedhaniitu yaada ilaalcha Keynesian ta'utii adda baasu yookaan immoo haaromsu jechuudha. Akkamittiin maarkeetiin clear akka hin taane guutummaan guutuutti kaasanii tura warri Keynesianii. Garuu immoo isaan sababa hin teechisne ture. Garuu immoo warri New Keynesianii sababa kanaaf teechisanii jiru, including the role of imperfection information and price wage rigidity. Sababa akkamittiin maarkeetiin tokko clear hin taane jedhu maal jedhanii dhiyeessu jechuudha. Imperfect information yookaan immoo informationiin maarkeetii san keessa jiru qaamni dhiyeessuu fi akkasumas immoo dimaandii qabu yookaan immoo fedhii oomishootaa qabu maalin jedhaniitu kaasu jechuudha. Informationii gahaa ta'e hin qaban hin argatan jedhanii akkasumas immoo price fi wage rigid ta'uu isaatiin maarkeetiin clear akka hin taane sababa ta'eera jedhaniitu kaasu jechuudha. Ibsituuwwan immoo characteristics New Keynesian School of Thought addatti gaafa laallu stick price and wage irratti ilaalcha isaan qaban. New Keynesian believes that price and wage are sticky. Akkuma warra Keynesianii maal jedhanii amanu jechuudha. Sticky ta'uu qaba price'inis akkasumas wage'iin jedhaniitu kaasu. Kun immoo causes short term inefficiency like unemployment kaasa.
garuu immoo maal jedhaniitu kaasu rakkoo yeroo gabaabaadhaaf maal qaba jedhaniitu kaasu unemployment akkasumas immoo inefficiency hojii dhabdummaan akka jiraatu akkasumas immoo oomisha haala gahaa ta'een oomishni dhiyeessuu akka hin dandeenye nu taasisa jedhaniitu kaasu jechuudha. Unlike new classical economists, they recognize what that market adjustment take a time. Maal jedhaniitu kaasu jechuudha. Akka warra new classical economist maal jedhaniitu yaada isaanii dhiyeessu market adjustment yeroo hin fudhatu yeroo fudhata jedhaniitu kaasu turan warri new classical economist jechuudha. Yeroo hin fudhatu jedhaniitu kaasu ture akkuma warra new classical economist market adjustment maayini yeroo hin fudhatu jedhaniitu kaasu jechuudha. Yookaan immoo akkasitti ilaalcha akkasii qabaatu. Role of imperfect competition yookaan immoo imperfect kan ta'e yookaan immoo wal madaalawaa kan hin taane sirrii kan hin taane competition hin jiru maal fakkaata kan jedhu irratti ilaalchi inni qabu new Keynesian school ni new Keynesian argues that most markets are imperfect competitive. Wal dorgommii hin taane yookaan immoo madaalawaa hin taanetu jira. Giving firm pricing power kun immoo maal ta'a jechuudha. Firmiin tokko yookaan immoo daldalaan oomisha tokko gabaarratti dhiyeeffatu tokko price marketii yookaan immoo marketii irratti price meeshaa inni dhiyeessii ofii dhiyeeffate san determine ofisaatii yookaan immoo make godhuu akka danda'u taasisa jechuudha. This leads to what price rigidity as firms don't or doesn't adjust price frequently despite change in the demand in the supply, supporting the need of or for government intervention to stabilizing the economy. Kun immoo maalitti geessa jedhaniitu kaasu yookaan immoo paaworii piraayisii qabaachuun isaa maalitti geessa jedhaniitu kaasu frequently yookaan immoo irra deddeebiidhaan maarketiin tokko akka adjust hin taane yookaan immoo piraayisiin tokko adjust akka hin taane taasisu jechuudha. Sababni isaatis tokko humna argataa sana booddee oomisha irra caalaa gabaatti dhiyeeffata. Sana booddee piraayisiidhaanis ta'uu baatu maaliidhaan koontirool godhuu danda'a jechuudha. Maarkeetii sanii oomisha qabuun itti baasee gabaarratti koontirool godhuu danda'a jechuudha. Kanaaf governmental intervention ni barbaachisa. Ikonomii kana stimulate godhuudha yookaan immoo boost godhuudha jedhaniitu kaasu jechuudha. Inni biraa rational expectation. Rational expectation irratti unlike traditional Keynesian economists, new Keynesian model assumes that rational expectation, meaning households in the firms use available information to predict the future economic condition. Akka warra Keynesianiti miti, warra new Keynesian jechuudha. Maal godhu wanta informationii qaban irratti hundaa'uudhaan akka warra new classical school of thought informationii of harkatti qabaniin householdin maal godhuu danda'a jedhaniitu tilmaamu kan yaadu wanta ta'ii gara fuulduraatti ikonomikii activityuuwwan adda addaa mudachuu danda'u price ta'uu danda'a inflationii mudachuu danda'a ta'uu danda'a isarratti xiinxallii taasisu jechuudha informationii harkarratti qaban jedheetu kaasa jechuudha. Kanaaf rational expectation ni fudhata jechuudha akka warra new classical economist jechuudha. Inni kan biraa governmental intervention gaafa ilaallu new Keynesian supports active governmental intervention. Governmental intervention jira jedhanii warri Keynesian jiraachuu qaba jedhanii kaasu. Isa irra caalaa immoo warri new Keynesian maal jedhu jechuudha. Governmental intervention jiraachuu qaba, active ta'uu qaba, yeroo yeroodhaan haaromuu qaba yookaan immoo yeroo yeroodhaan mul'achuu qaba jedhanii kaasu jechuudha. Particularly through monetary policy irra caalattu monetary policy akkasumas immoo fiscal policy dhaan hirmaachuu qaba jedhaniitu kaasu. Yeroo kam hirmaachuu qaba jedhanii kaasu during a recession period jedhaniitu kaasu jechuudha. Recessionary period irratti kaasuu qaba yookaan immoo fudhachuu qaba tarkaanfii poolisiiwwan kanaan jedhaniitu kaasu jechuudha. Inni kan biraa market adjustment dha. Market adjustment gaafa ilaallu Keynesian economists suggest that a market do not always adjust quickly due to the rigidity in price and the wage. Keynesian economistonni maal jedhanii jiru jechuudha. Marketiin tokko ofii isaatiif of adjust godhuu hin danda'u yeroo hunda. Sababni isaatis maal inni rigidity malee wanti jijjiiruu hin danda'ani jedhaniitu kaasu leading to prolonged unemployment and economic downturns. Kun immoo maalitti oofa jedhanii yookaan immoo karamitti lead godha jedhaniitu kaasu unemploymentiin akka jiraatu yookaan immoo akka dabalu akkasumas economic downturn akka mudatu taasisa jedhaniitu kaasu. New Keynesian economics argues but explain this rigidity use rational behavior. Rational expectation irratti depend ta'uudha warri new Keynesian economist ni falmu jechuudha yaada kana. Showing how firms and the worker make decisions that create slow adjustment. Akkamittiin ammoo hojjettoonni fi yookaan immoo
abbootii qabeenyaa oomisha isaanii oomishanii gabaa irratti dhiyeeffatan akkamittiin decisionii meek godhachuu akka qaban irratti yaada kaasuudhaan ni falmu jechuudha. Yaada warri Keynesian economicstoonni kaasan jechuudha. Chaaptarii lammaffaadhaan deebinee haga walitti dhufnutti chaaptarii tokkoffaa asumatti fidna jechuudha.